अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट एडवाइस और मैं हूं आपका होस्ट शकील अहमद। नाजरीन, बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क में रट्टे और थियोरेटिकल स्टडीज़ को बहुत अहमियत दी जाती है, लेकिन दुनिया के अंदर थियोरेटिकल स्टडीज़ के साथ साथ रिसर्च, प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट के ऊपर ख़ासी तवज्जो दी जाती है। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स रिसर्च के लिए ख़ासा बजट मुख्तस करते हैं ताकि बच्चे रिसर्च सीख कर, थियोरेटिकल स्टडीज़ के साथ साथ रिसर्च सीख कर दुनिया के अंदर कोई इनोवेशन लेके आएँ। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट और प्राइवेट ऐसे इदारे हैं जो रिसर्च कल्चर को प्रोड्यूस करते हैं। इंस्टीट्यूशंस आपस में कोलैबोरेशंस करते हैं ताकि रिसर्च के कल्चर को मज़ीद बढ़ाया जाए। किसी भी इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग भी रिसर्च के ऊपर बेस करती है। तो आज हम ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसे ही ग्रुप की बात करेंगे जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ का एक कम्बिनेशन है और रिसर्च के लिए न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर बल्कि दूसरे ममालिक में भी अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहा है। आज हम बात करेंगे इनोवेटिव रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ क्या है और इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, रिसर्च कल्चर्स को किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर इनकी क्या डेवलपमेंट है और हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए ये कितना फ़ायदेमंद ग्रुप है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर कॉनर किंग, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IRU ऑस्ट्रेलिया, और उसके साथ साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं मिस सबी कयूम जो डायरेक्टर हैं IRU यानी इनोवेटिव रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की। तो इनसे हम बात करेंगे कि ये क्या ग्रुप है और इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है। Connor, thank you very much for joining us from Australia and we are much obliged for your time. Connor, as you're working for innovative research universities as executive director, so please let us know a little bit about what is this innovative research university IRU group and what are its functions and objectives. Okay, look, I'd love to tell you about the Innovative Research Universities of Australia. There are 40 universities in Australia, and the IRU is formed from 7 of them, and we're from around the country, and I'll list those for you now just so people get some idea. So we have in Queensland, where our chair is Vice Chancellor Griffith University. We also have James Cook University there. We have Charles Darwin University in northern part of Australia. Then we have Murdoch in Western Australia, Flinders in South Australia, La Trobe in Victoria, and Western Sydney University fairly clearly is based in Western Sydney. So the network is there of universities with some common elements. They have a strong commitment to being the breadth of a university. They cover a wide range of courses. They have good research in all of those areas. And they have students from all kinds of background. They have some very good school leavers. They have older people who decide to come back to study. They make opportunities for people, and that's their commitment, to take anyone with the desire and interest to learn at university and make the most for them of the course that they choose. And we have research that backs that up. Our research tends to focus at issues. We're being very strong in agriculture and environmental studies. Our health research focuses upon how to get people to do things differently and be healthier. So these things link the 7 members. The other thing that links them is they like to talk to each other. And that there are 40 universities in the country, we do have one organisation, Universities Australia, which represents all of us. But with 7, you can have 7 people in the room and have a good conversation. And the prime purpose of the Innovative Research University as a group is to give the unis that chance to share and talk to each other. From that, and that's my role, is particularly to work with the Australian government about a lot of the issues to do with students and how universities operate in Australia. That's perhaps less relevant in Pakistan, other than it's about ensuring we have a very good and strong set of universities in Australia, well funded, and the arrangements that apply. Great. Connor, let us know more about its objective for Australian institutions, specifically as you're working with 7 different
prestigious universities as well. So what are the core objective of this group to work internationally with the institutions and with student body around the globe? So the first thing is indeed to influence the Australian government and provide good advice about how universities operate, the changes in university education, how to respond to big challenges. Right now, how to respond to COVID, how to keep our universities operating when we have the threat within this country. It's also an opportunity where for one university, it may be difficult to start something, and the example of Pakistan is very much in this context. If 7 band together, we can do that more easily, more efficiently for the universities, and we can bring a greater range of people and influence to bear on those issues. So one of the things we do together is we check our assessment, make sure the standards we have for passes and high distinctions are similar, and that's an important part of reassuring anyone coming to the university that we have clear and strong standards for assessment and the marks we're going to give. We have worked on teaching and learning together, how to improve that take up of all the digital opportunities, and do that together and share and talk with each other. So that's the objective of the group, is to learn from each other, support each other, and influence the Australian government on important, crucial matters. Here, Connor, importantly, as you're operating this IRU group is having its existence in multiple countries. Importantly, here in Pakistan, we have in-country representative of IRU here in Pakistan too. So what objectives and what thoughts that you have brought up with that you want to operate here in Pakistan? What are your objectives of this group to operate here in Pakistan, and what has been achieved so far? The universities, the IRU members have lots of links to universities and governments around the world. We have students from a wide range of countries, over 100 countries, people from over 100 countries come to our universities. And what we were looking for there is, as I explained earlier, in some countries we believe we can do better. We could attract more students, we could engage directly with universities on research agreements, we could share staff, we could talk in a better way. And Pakistan stood out as one opportunity where we felt we could do a lot better than we were doing, but no university quite had the resource to devote a single person to raising our profile and ensuring people in Pakistan knew more about them. So by getting together, essentially there's an efficiency there of having one person, Ms. Sabeeh, talk and explain to people in Pakistan about the whole group of 7 universities. To ensure people, when making decisions like, do you want to study overseas, which is Australia, whereabouts in Australia, they're better informed about this set of universities. And also then she is helping us find links to join up researchers and academics in like areas. So it's our first go at doing this, and it has been a very interesting experience. And it's been now nearly 3 years that we've had this person, and Sabeeh has been very effective in the work she's done. It took a year or so to really get herself known and established, and especially since the whole world's been battling with COVID, we haven't been able to travel at all. So actually having someone in the country able to keep talking has been very important, and been able to help us link in the way that we're talking right now between Pakistan and Australia, since we can't travel, and of course students can't think about coming to Australia right now. So we're looking at ways to strengthen the ties between our business schools, between our researchers in various areas. Now Sabeeh is much more across the individual cases of that, and she's got things lined up for each of the 7 universities with different parts of the university sector in Pakistan, but also she's talking to schools so that young people towards the end of their schooling, if they're thinking about studying overseas, can consider Australia and our members. So that's the logic of that position, and through that, we're just much more aware of Pakistan and the institutions in Pakistan, and the opportunities for us there. So it's a mutual benefit for our members and for, we hope, the institutions in Pakistan who engage with us.
Great, excellent, and I must say that IRU has achieved a lot in these 3 years here in Pakistan. As you have mentioned, very important MOUs with different kinds of research universities, institutions, schools, and a lot of guidance for Pakistani students too. That's a crucial part of in-country representative here in Pakistan, and that's going very great. Connor, in the end, I would love to ask that, here a lot of different institutions, research institutions, universities, school, colleges, they know about IRU, but what do you think are the opportunities for this academia industry to be linking with IRU and get maximum benefits? So what you have to say, what would be your message and advice for institutions and alongside Pakistani students, please? Good question, and I would encourage you to ask Ms. Sabeeh to go through some of the examples of where she's working. But the opportunity is for people to look at the IRU members, for academics, and see if there are people working in similar areas as them, and the opportunity to talk to someone who's investigating some of the same questions, perhaps drawing on the Australian context, which we have a wide range of physical features here, as you do in Pakistan, and to see where the research can work together, the opportunities that might come from that. Some joint teaching, there's been a number of cases where Australian staff have given guest lectures or run tutorials and seminars, and that's just drawing on their particular perspective, so that students in Pakistan hear a perspective from another part of the world. And in return, we also are keen for our students to see, learn from the distinguished academics in Pakistan on bringing their expertise, which could be just general or could be specific to some of the Pakistan issues and context that you have there. One thing I should say about the IRU members, from the beginning, they've had a strong focus at Australia's relationship with countries in Southeast Asia and in the area that you're in that part of Asia as well, more than just on Europe and America, which some of our older colleagues are more focused at. We've always been keen to understand and be involved and test out Australia's part in this part of the world and help contribute to that. So by understanding and talking and exchange of people, and hopefully in the future we'll be able to fly back and forth again, to really strengthen those ties. So that's the aim of what we're doing here. And for students, clearly most of our universities will allow you to enrol online if that's what you'd like to do, but we would hope perhaps from 2022 and certainly 2023 we'll again be able to allow large numbers of people to come and study in Australia. That's something we have to fit in with the Australian government's rules, because we are very strict about no COVID as much as possible, and that's caused us to keep our borders very tight for the moment. But we are hopeful that another year we'll be able to return to the previous world where people can travel safely. What are the plans of IRU here in Pakistan for coming couple of years, please? Yeah, so now we've established such good relationships with a wide range of institutions, which was the objective of having Ms. Sabeeh in place. We have asked her, and she has agreed, and we're very pleased about that, to continue that work for a further 2 years. So she knows the people, she's got the established relationships, and she will continue to work that for us. So we want to really deepen and build on the things that have started so far, and to continue to make sure people in Pakistan understand the opportunity for the Australian universities. So Connor, thank you very much for your time, and we have got, in fact, Pakistani people have got a lot more about IRU now after your discussion, and hopefully this will be fruitful information for them. Thank you very much for your time, Baba, once again. Thank you. It's been very great to talk to you. Miss Sabeeh, thank you very much for joining us in our studio. सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल, IRU को पाकिस्तान में तकरीबन 3 साल हो चुके हैं, और इस ग्रुप ने रिसर्च कल्चर को और इंस्टीट्यूशंस के साथ स्पेशली बहुत ज़्यादा काम किया. हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि 3 सालों के अंदर इनोवेटिव रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ ने पाकिस्तान के अंदर
کیا اچیو کیا اور کیا کارکردگی رہی ہے جس سے ہمارے اسٹوڈنٹس، انسٹیٹیوشنز اور اوور آل کمیونٹی کو فائدہ ہوا؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم شکیل، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان دس پروگرام. اٹس اے پلیجر ٹو بی ہیئر. آج بڑا اچھا لگ رہا ہے اس پروگرام میں آ کے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارا جو 1 سال پہلے اسٹارٹ ہوا تھا کام آپ کے ساتھ، وہ 1 سال کمپلیٹ ہو رہا ہے اگست میں. تو الحمدللہ جی، تھینک یو سو مچ فار دس کویسچن. آئی تھنک کہ اٹس ویری امپورٹنٹ. میں چاہوں گی کہ میں تھوڑا سا ٹائم آپ کا لوں، بریف کرنے میں تھوڑا سا ذرا ٹائم لگے گا، کیونکہ ہم نے تقریباً 2 سال جو ہے اس میں تو ہم نے شروع کیا کام. آئی آر یو انوویٹیو ریسرچ یونیورسٹیز کا 7 یونیورسٹیز کا جو گروپ ہے آسٹریلیا کا، ہم نے ان کے ساتھ کام شروع کیا. میرا رول تھا ایز کنٹری مینیجر فار انوویٹیو ریسرچ یونیورسٹیز، اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم وائس ورسا پاکستان اور آسٹریلیا دونوں کے لیے بینیفیشل کام کریں. سو سب سے پہلے تو شکیل، پہلا سال میں ہم نے تھوڑا سا نیٹ ورک اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. ہم نے یونیورسٹی، اسکولز، ہائر ایجوکیشن کمیشن، گورنمنٹ، نان گورنمنٹ ایجنسیز، ان کے ساتھ تعلقات پہلے ہم نے اسٹیبلش کرنا شروع کیے. آہستہ آہستہ اسی دوران ہمارا جو رول تھا وہ بھی ہمیں سمجھ آیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے آئی آر یو کے لیے پاکستان میں. دوسرا اس کے علاوہ جو ہم نے کام کیا وہ یہ تھا کہ ہم جب ہمارا تھوڑا سا نیٹ ورک ڈیولپ ہو گیا تو جو سیکنڈ ایئر تھا، جس میں اللہ رحم کرے کووڈ آ گیا، اس میں ہمارا جو کام تھا وہ کمپلیٹلی آن لائن شفٹ ہو گیا. اس سے ہوا یہ کہ ہمارے لیے ایک طرح سے بینیفیشل رہا وہ، کیونکہ ہماری جو یونیورسٹیز پاکستان میں تھیں اور جو آسٹریلیا میں تھیں، ان سب کا کام جو تھا وہ ورک فرام ہوم ہو گیا یا ورک فرام آفس ہو گیا. اس سے ہوا یہ کہ ان کی کنسنٹریشن ہمارے کام میں بڑھ گئی. اس کا فائدہ پھر یہ ہوا کہ پچھلے سال جو 2020 ہمارا چل رہا تھا، اس میں کووڈ کے والے ایئر میں ہم نے یہ کیا کہ جو یونیورسٹیز تھیں پاکستان میں اور آئی آئی یو میں، ان کا ڈائلاگ، ان کی کنورسیشن ڈیولپ کرنا شروع کی. اور الحمدللہ اس سے سب سے بینیفیشل جو ہمارا فائدہ ہوا وہ ہے سرٹن یونیورسٹیز اسٹارٹیڈ پارٹنرنگ ود ایچ ادر. فار ایگزامپل رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے اسلام آباد میں، ہمارے پاس یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی ہے لاہور میں، اور اسی طرح یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد. ابھی یہ میں آپ کو صرف 3 یونیورسٹیز کی ایگزامپل دے رہی ہوں، لسٹ کافی لمبی ہے. ہمارا سکسیزفلی ایم او یوز ان کے ساتھ سائن ہوئے ہیں. ایم او یوز کا مطلب ہے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، کہ کچھ ایریاز ہیں جو یونیورسٹیز آپس میں ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں کہ ان پہ ہم کام شروع کریں گے یا کریں گے. ان میں آف کورس ریسرچ کولیبوریشنز، اس میں ہمارا اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ جو کانٹیکٹ ہے، کمیونیکیشن ہے. اسی طرح یونیورسٹیز کی آپس میں کیپیسٹی بلڈنگ ایکٹیویٹیز جیسے سیمینارز ہو گئے، ٹریننگز ہو گئی، ان سب پہ بات چیت چلنا شروع ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو شکیل، آئی ووڈ آلسو لائک ٹو ایڈ کہ ہم لوگوں نے جیسے یونیورسٹیز ہیں، گورنمنٹ سیکٹر ایجنسیز ہیں، ان کے ساتھ جہاں ڈیولپ کیے ہیں لنکیجز یا ہم نے کام کرنے کی کوشش کی ہے، ایک اور بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے بہت فروٹفل جو ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ رہی ہے وہ ہے اسکولس کے ساتھ. پاکستان میں ایز یو نو اینڈ موسٹ آف دا کنٹریز ناؤ انٹرنیشنلی آر آلسو ویری اویئر کہ ہمارا یوتھ کا پرسنٹیج کتنا ہائی ہے پاکستان میں. اینڈ الحمدللہ اسٹوڈنٹس فرام پاکستان اسپیشلی ایٹ انڈر گریجویٹ لیول اچیو اسکالرشپس، اور ماشاء اللہ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، یو کے ہو، اینی پارٹ آف دا ورلڈ پاکستانی اسٹوڈنٹس آر پرفارمنگ بریلینٹلی. سو ہمارا اب جیسا آپ نے ایک ہم لوگوں کا پلان ہے، ہم نے لاسٹ 3 ایئرز میں کووڈ کی وجہ سے تھوڑی سی ذرا ہمیں مشکل ہوئی اس معاملے میں، لیکن ہم نے پھر بھی 1 یا 2 ایونٹس اس طرح کے اسکولس میں بھی کیے ہیں. ہم نے پارٹنر کیا ایکسٹرنل کسی آرگنائزیشن کے ساتھ، اور ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم او لیولس، اے لیولس اور گریڈ 8 آنورڈ اسٹوڈنٹس کو کوئی انٹرسٹنگ ٹاپکس کے اوپر کچھ سیشنز دیں، اویئرنیس سیشنز ہیں، ایجوکیٹ کریں، ان کی نالج میں اضافہ کریں. تو ہم نے ماشاءاللہ لوکل اسکولز ہیں لاہور میں، بیکاز میں لاہور میں بیسڈ ہوں، اس میں ہم نے زیادہ ایکٹیویٹیز کی. تو لکاس میں اور ہم نے بیکن ہاؤس کے کیمپس میں بڑے سکسیزفل کنڈکٹ کیے 2 سیشنز. انشاءاللہ کووڈ کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو اکیڈیمک ایئر جیسے ہی شروع ہوتا ہے سپٹمبر آنورڈز، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پاکستانی اسکولس میں بھی اس قسم کے ایونٹس، آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز کے اوپر کام کریں. دس از کمپلیٹلی اسپانسرڈ بائی آئی آر یو. اسکولس کو ہم خود ریسورس پرسن اور اسپانسرشپ آفر کرتے ہیں، اور اسکولز نے کچھ بھی ہمیں پرووائڈ نہیں کرنا ایکسیپٹ یہ تو بڑی زبردست بات ہے کہ اسکولز کے لیے بھی ایک اپرچونٹی ہے کہ اگر
Of course, each and every child of Pakistani schools require counseling, mentorship. So this is the platform where you can contact them. जी, और मैं आपको ये बता दूं कि बिकॉज़ हमारा इनिशियली पहले 2 से 3 साल मेजर सिटीज़ में काम रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम एक्सपैंड भी कर रहे हैं। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं गिलगित जैसे शहर में भी गई हूँ, और हाँ, और कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में मैंने एक अटेंड किया इवेंट। सो कहने का मतलब ये कि पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। हम तो पाकिस्तानी होके एक्सप्लोर कर ही रहे हैं, लेकिन आई एम ऑल्सो हेल्पिंग ऑस्ट्रेलियन कॉलीग्स टू एक्सप्लोर पाकिस्तान थ्रू माई रोल। बिल्कुल ठीक है जी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ हमारी डेवलप हुई इसी एक साल में, वो है कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इंटरेस्ट शो किया कि हम डिग्री आर्टिकुलेशंस डेवलप करें ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ। उसका मतलब ये है कि कुछ साल बच्चा यहाँ पाकिस्तान में किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, स्प्लिट डिग्री प्रोग्राम, जी स्प्लिट कह सकते हैं आप, नॉट जॉइंट बट स्प्लिट, कि कुछ साल वो यहाँ पढ़ता है एंड देन ही और शी कैन ट्रांसफर देमसेल्व्स इनटू दैट ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो 2 साल वहाँ पढ़ ले, 1 साल, 3 साल, जो भी उसके मुताबिक वहाँ वो उसके बाद कंप्लीट करने के बाद उसको वहाँ की डिग्री मिलती है। That's really great. और उसके अलावा वो वहाँ पे बाद में काम भी कर सकता है, डिपेंडिंग कि इफ जी बिल्कुल, जब यूनिवर्सिटीज़ के आपस में रिलेशनशिप्स होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें शेयर भी हो रही होती हैं। ये दैट्स रियली ग्रेट। ओके, कंटिन्यू कीजिए। इसके अलावा जो हमने और काम किया वो ये था कि इस वक्त हम यूनिवर्सिटीज़ जो माशाल्लाह से मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ ये बताने में कि बहरिया यूनिवर्सिटी, नस्ट और कॉमसैट्स, ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्राइड हैं पाकिस्तान की। इनके साथ हमारी अब इस वक्त कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं ड्यूरिंग 2021, और हमें बहुत उम्मीद है कि हमारे मल्टीपल पार्टनर्स जो IRU के हैं मेंबर्स, उनकी डेवलप होगी पार्टनरशिप इंशाल्लाह इन द वेरी नियर फ्यूचर विद दीज यूनिवर्सिटीज़। अच्छा, इसके अलावा जो मैं बेनिफिट आपको बताना चाहूँगी कि जो 3 साल में आपने कहा ना हमने अचीव क्या किया है IRU ने, वो ये अचीव किया है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स, फैकल्टी, जो हमारा एकेडेमिया है, उनके लिए तो हम एक पार्टनरशिप ला ही रहे हैं, लेकिन वाइस वर्सा हमने पाकिस्तान के बारे में उनको बहुत एजुकेट किया है। Great. So उससे फ़ायदा ये हुआ कि IRU member universities have started recognizing कि yes, Pakistan is a market, is a country which is recognized, और वहाँ पे यहाँ पे education, यहाँ पे हमारी facilities alhamdulillah are at par with any other reasonably recognized university in any part of the world. ठीक है जी? ठीक है। उसका फ़ायदा ये हम लोग अब ऑब्वियसली इस चीज़ को हम डेवलप करेंगे इन द नेक्स्ट 2 years, जैसे जैसे IRU और हम पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की जी, वो मैं आपके फ्यूचर प्लान पे भी बात करूँगा। जी। तो ये करंटली दीज आर द ग्रेट अचीवमेंट्स आई मस्ट से, स्पेशली जो आपने बात की डिग्री आर्टिकुलेशंस की, MOUs की यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और रिसर्च कल्चर की। रिसर्च की बात की, रिसर्च में मैं कैटेगोरिकली आपसे इम्पॉर्टेंटली सवाल पूछूंगा। मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस के अंदर ख़ास तौर पे रिसर्च कल्चर का ख़ासा फुकदान है। तो इसको बढ़ाने के लिए, जैसा कि दुनिया के अंदर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो फ़ंड इसके लिए एलोकेट करते हैं, उसके साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट रिसर्च डिग्रीज़ ऑफ़र की जाती हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं यूनिवर्सिटीज़ आपस में कोलैबोरेशंस करती हैं ताकि रिसर्च कल्चर्स को प्रोड्यूस किया जाए। तो IRU specifically as aggressively working for research culture here in Pakistan, what you guys have done so far specifically for research culture here at our institutions? Thank you Shakeel, I think this is a very good question, और मैं चाहूँगी कि मैं इसमें आपको थोड़ा सा elaborate करूँ। अभी तक जो हमारी पार्टनरशिप्स डेवलप हुई हैं या साइन हुई हैं, मैं मुझे कहना चाहिए, क्योंकि अभी तो पहला या दूसरा कदम है। सो तीसरा कदम अब ये है कि जो रिसर्च की ऊपर कोलैबोरेशंस हैं, जैसे आपने कहा फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान में, वो दूसरे मुल्कों में भी होती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, लाइक 99.9% यूनिवर्सिटीज़ आर पब्लिक फंडेड। ठीक है जी, गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो दे हैव एवरी ईयर उनके पास कुछ फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो वो अपने डोमेस्टिक स्टूडेंट्स एज वेल एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देते हैं। अब आपको पता ही है, बट आई वुड लाइक टू मेंशन कि ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स एक प्रोग्राम, एक ऑफर होता है प्रोग्राम पाकिस्तान में। इसके साथ साथ हर ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ना सिर्फ अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बल्कि ग्रेजुएट जो
کہ PhD پروگرامز ہیں ان کے لیے فنڈنگ پرووائڈ کرتی ہے. سو اب ہمارا تیسرا قدم یہ ہوگا کہ ونس دا collaboration, the partnerships are established, become stronger, پاکستانی اسٹوڈنٹس ہوں چاہے وہ فیکلٹی ہوں, they will start studying or developing their capabilities in research with the help of their partners in Australia. اور اسی طرح وائس ورسا ہوگا کہ پاکستان ریسرچ کلچر ڈیولپ. یس, آپ نے جہاں پہ آسٹریلیا کے ایک گروپ کو لا کے یہاں پہ تھوڑا شعور اجاگر کر رہی ہیں, ایجوکیٹ کر رہی ہیں انسٹیٹیوشنس کو, تو ہمارے یہاں پہ گورنمنٹ سیکٹر کو, پرائیویٹ سیکٹر کو اس سائڈ پہ, اس ریسرچ کی طرف خاصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. آگے بڑھتے ہوئے آئی ایم شیور کہ گروپ از ڈوئنگ فینٹاسٹکلی ہیئر ان پاکستان. 3 سال میں تو بہت کام کیا, زبردست کیا, انیشیل لیول پہ تھا, اب شاید اس کا وہ پھل کھانے کا وقت ہے. تو اس کانٹیکس میں یہ بتائیں کہ اگلے 2 سال کے لیے کیا پلانس ہیں, اور کیا آپ دیکھتی ہیں کہ ان انسٹیٹیوشنس کے ساتھ یہ جو ہمارے اکیڈیمیا ہے اس کے ساتھ آپ کی جو کولیبوریشنز ہے اور پریکٹیکلی کتنا سود مند ہوگی اور کتنا بینیفٹس دے گی ہمارے اکیڈیمیا کو, ہمارے اسٹوڈنٹس کو اور ہمارے ساتھ ساتھ؟ جی شکیل, اس میں اگین 2-3 چیزیں جو کہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے, جہاں آپ نے مجھے ایز اے گیسٹ بلایا ہے YNN کے پلیٹ فارم سے, میں یہ ریکمینڈ یا اپنے آڈینس کو ریچ آؤٹ کرنا چاہوں گی. اور میں نہ صرف یوتھ جو کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں پوٹینشیل, بلکہ ہماری یونیورسٹیز, ہمارے گورنمنٹ اینڈ نان گورنمنٹ سیکٹر آرگنائزیشنس جو مختلف طرح کی کام کر رہے ہیں پاکستان میں, بہت پروڈکٹیو, بہت کنسٹرکٹیو, میں ان کو دعوت دینا چاہوں گی کہ آپ کے اس وسیلے سے مجھے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں, مجھے ضرور کانٹیکٹ کریں. مائی کانٹیکٹ ڈیٹیلز آر اویلیبل ود یو. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جو اگین آپ نے کہا تھا کہ اگلے 2 سالوں میں اب ہمارا کیا پلان ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نمبر 1 obviously to reach out to more partners, potential partners. ٹھیک ہے جی, اس میں گورنمنٹ, نان گورنمنٹ وغیرہ وغیرہ سب سیکٹر میں لوگ ہو سکتے ہیں, کمپنیز ہو سکتی ہیں, انڈیویجول آئیڈیاز ہو سکتے ہیں. اچھا, نمبر 2 آف کورس جو ہم نے 3 سال محنت کی ہے, جیسے آپ نے کہا, اب ہمارا وہ ٹائم ہے کہ ہم اس محنت کا پھل کھانا شروع کریں, مکمل نہیں لیکن تھوڑا تھوڑا, ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی کام ابھی ہونا ہے کافی. سو ان 2 سالوں میں اب ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم ڈفرینٹ پارٹنرشپس جو ہو چکی ہیں سائن, ان کا کنسٹرکٹیو کانکریٹ آہستہ آہستہ ریزلٹس 1 2 3 کر کے نکالنا شروع کریں. ان میں اسٹوڈنٹس کی, جیسے میں نے آپ کو کہا, آپ کو پتہ ہی ہے کہ آسٹریلین بارڈرز کووڈ کی وجہ سے کلوز ہیں, انٹرنیشنلی ٹریول بڑا مشکل ہے, تو ہم آلریڈی 2022 اور 2023 کے لیے پلان کریں. یونیورسٹیز کے پاس آئیڈیل ٹائم ہے اس وقت, پاکستانی یونیورسٹیز کے پاس, کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے جو اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں پلانس وہ ہو جائیں, جیسے ڈگری آرٹیکولیشنز ہیں یا MOUs ہیں, کام ان پہ شروع ہو جائے. جیسے ہی بارڈرز کھلیں, بچے وہاں ایزیلی آرام سے نمبر 1 اسٹڈی اپرچونیٹیز کے لیے جا سکیں گے, نمبر 2 ہماری فیکلٹی اور اسٹاف کی جو کیپیسٹی بلڈنگ اور ڈیولپمنٹ کی ہم بات کریں, اس کے لیے آسٹریلیا سے بھی یہاں آنا شروع ہو جائیں گے پاکستان لوگ, اور پاکستان سے بھی فیکلٹی اور اسٹاف وہاں جانا شروع ہو جائے گا. This is an excellent news, exchange of culture, exchange of knowledge, research, culture کی development, this is something fantastic. Miss Sabeeh, بہت شکریہ آپ کا, thank you very much. آپ نے ہمیں انوویٹیو ریسرچ یونیورسٹیز کے بارے میں گائیڈ کیا, اور خاص طور پہ یہ ایک بڑی زبردست آپ نے بات کی, اور پاکستانی انسٹیٹیوشنز کے پاس, اکیڈیمیا کے پاس یہ بہت زبردست چانس ہے کہ if they want some sort of Australian articulations with prestigious institutions there in Australia, اس کے علاوہ ریسرچ کلچر کے حوالے سے کوئی ہیلپ چاہیے, سو ایز شی مینشن, کانٹیکٹ ڈیٹیلز مس سبھی کی ہماری اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی, آپ ان سے بات چیت کر سکتے ہیں, اور یونیورسٹیز کے لیے, اپنے انسٹیٹیوشنز کے لیے یو کین گیٹ بینیفٹس. شکیل, آئی ووڈ آلسو لائک ٹو ایڈ اے کپل آف مور تھنگس. ایک تو یہ چیز ہے کہ میں چاہتی ہوں مجھے ریچ آؤٹ جو کر رہے ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کی بھی پاسبلٹیز ہیں کہ ہم نے اوور دا لاسٹ 2 years بڑے انٹرسٹنگ ایونٹس اسپانسر بھی کیے ہیں, چاہے وہ یونیورسٹی لیول کے تھے, چاہے وہ گورنمنٹ لیول کے تھے. فار ایگزامپل, ہم نے نیبیک کی ایک ڈینز اینڈ ڈائریکٹرس کی کانفرنس کو اسپانسر کیا. ہم نے اسی طرح سیمینار, آن لائن کانفرنسز, سیمینارز اور ٹریننگ اپرچونیٹیز میں وہاں سے فیکلٹی
فیکلٹی یا اسٹاف کو انوالو کیا ہے پاکستان میں کنڈکٹ کرنے کے لیے. سو اس قسم کی پلیٹ فارمز مجھے ضرورت ہے ان کی. میں چاہوں گی کہ وہ پلیز مجھے ریچ آؤٹ کریں اور ہم اگر میوچولی اگری کرتے ہیں, ڈیسائڈ اپون کرتے ہیں, تو ہم لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم اسپانسرشپ پارٹنرشپس میں بھی انٹرسٹیڈ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا لگا ایک یہاں پہ آ کے آپ سے ڈسکشن کر کے. آئی ہوپ کہ دس پروگرام پرووز ٹو بی ویری بینیفیشیل فار آور آڈینس. It's pleasure for us. Thank you very much. Thank you. Thank you.